Okay, let us see exercise 1.1. 1.1 question number 2 says that find a formula for the general term an of each of the following sequence assuming that b. Let us see solution for question number 2b. Gaafin lammaffaa maal jedha? General termii yookiin an sequencing listing termiidhaan nu kennameera. B keessatti listing termiidhaan maal jedhamee kenname 2 7 12 17 jedheetu akkaataa kanaan kennameera jechuudha listing termiidhaan. Termii kana general formulaadhaan yoo ibsinu akkamitti ibsinaa kan jedhu gaafiinsaa. Yeroo hundayyuu gaafii kamuu hojjechuudhaan dura gaaficha sirriitti hubachuun gaariidha. Kanaaf gaafiinsaa general termii sequencii kanaaf sequencing kun kan kenname listing termiidhaan kenname. Listing termiidhaan kan kenname kana general formulaadhaan akkamitti general formulaadhaan ibsamuu danda'a yookiin immoo general formulaasaa akkamitti barbaaduu dandeenya waan jedhu kana ilaalla. Let us take A1 is equal to 2 termiin inni jalqabaa 2 termiin inni lammaffaa immoo 7 then termii sadaffaan maal jira 12 termii arfaffaan immoo 17 jechaa deema. Kanaaf innis termii yoo barbaanne yookiin immoo bakka inni kana lakkoofsa barbaanne buusnee termii kurnaffaa ta'uu danda'a termii 20ffaa ta'uu danda'a. Termii kana barbaaduudhaaf formulaa akkamiitiin argachuu dandeenya kan jedhu kana ilaalla. Termoota kana yoo ilaallu 2 7 12 17 jechaa kan deemu kun meeqa dabalaa deema? 5 dabalaa deema. Kanaafuu maal jechuu ni dandeenya? 5n jechuu ni dandeenya jechuudha. 5n jennee 5 waan dabaluuf 5n jennee termii jalqabaa argachuudhaaf bakka n keenya waan yoo buusne meeqa arganna? 5 arganna. Garuu bakka n waan buusne jechuun termii jalqabaati. Termiin jalqabaa immoo 2. Kanaafuu takka yoo buusne 5 arganna. 2 argachuuf maal gochuu qabna? 3 irraa hir'isuu qabna jechuudha. Mee formulaan kun termii lammaffaa keessatti akka hojjetu cheekii goona. Bakka n 2 buusuudhaan 2 yoo buusne meeqa ta'a? 5 times 2 10 then 10 minus 3 meeqa ta'a? 7 ta'a. Sadaffaas otoo buusne bakka n 3 yoo buusne 5 times 3 15 minus 3 is equal to 12. Kanaaf kuni general formula sequence kana ta'uu ni danda'a jechuudha. Kan biraa caarratti maal jedha? lammaffaa caa solution for 2 question number 2c listing termiidhaan kennameera ammas 0 2 jechaa deema. Sequencii kana bifa kanaan yoo kenname general formula isaa immoo akkamitti argachuu dandeenya waan jedhu kana ilaalla. Let us take A1 in meeqa? 0 dha. A2 2 A3 0 A4 2. Wanti kun deddeebi'aa deemaa jechuudha. Akkaataa kanaan deddeebi'aa yoo deemu walumaa galatti general formula sequencii tokko yoo barbaannu maal goona? Yookaan ni baay'isna yookaan hiruudhaan yookaan baay'isuudhaan yookaan ida'uu yookaan hir'isuu yookaan immoo yoo termoonni bifa kanaa qaban yoo dhufan yookiin immoo termoonni al tokko positive negative ta'aa dhufan yoo jiraatan maal fayyadamna? General termii barbaaduudhaaf walumaa galatti qoyyoboota herreegaa arfan fayyadamna. Dabalataan immoo eenyu fayyadamna? -1 the power of n fayyadamna jechuudha. Kana jechuun to find the general formula for the given sequence, if the sequence is given by listing terms, we can find the general formula by using four basic mathematical operation plus minus multiplication
division additionally negative 1 the power of n. Negative 1 the power of n. Waan jedhu kana fayyadamnee argachuu dandeenya. Termii keenya isa kana keessatti deddeebi'ee dhufa waan ta'eef maal fayyadamna? Bifa akkasii kana kan qabu. Negative 1 the power of n in general formula keenya keessa ni jiraata jechuudha. Kanaaf n keenya is equal to negative 1 the power of n yoo jenne mee termii jalqabaa argachuudhaaf bakka n keenya waan yoo buusnu bakka n keenya waan buusnu jechuun termii jalqabaati. Negative 1 the power of 1 jechuun negative 1. Negative 1 irratti meeqa yoo hidaane 0 arganna. Plus 1 haa goonu. Then n bakka n keenya tokko yoo buusne termii jalqabaa argachuudhaaf negative 1 the power of 1 meeqa jechuudha? Negative 1. Negative 1 plus 1 in 0 nuu kenna. Mee termii lamaffaa keessatti yoo ni hojjetaa kan jedhu cheekii gochuudhaaf bakka n keenya lama yoo buusne kuni maal taati? Negative 1 the power of 2 jechuun positive 1 plus 1 2 ta'a jechuudha. Termii sadaffaa immoo yoo laallu bakka n keenya meeqa buusna? 3 buusna. 3 yoo buusne negative 1 the power of 3 negative 1 dha. Negative 1 plus 1 0. Kanaaf termii hunda irrattuu ni hojjeta jechuudha. Kanaaf general termiin keenya maal ta'a? Negative 1 the power of n plus 1 ta'a jechuudha. Then let us see question number 2e. 2e solution for 2e. The sequence given in 2e is given by listing terms 2, 5, 2, 3, not 5. It is given for us by listing terms 2, 3, 5, 8, 30, 21, 34 jecha deemaa jechuudha termiin kun. Termii kana dura eessatti beekna? Fibonacci sequence keessatti beekna jechuudha. Fibonacci sequence keessatti termoonni isaan jalqabaa tokko turan. Termoonni isaan kun garuu meeqa? 2 fi 3 termoonni jalqabaa kun jechuudha. Garuu sequencichi Fibonacci sequence keessa jira jechuudha. Then let us take to find the general formula for this sequence kanaaf general formula isaa barbaaduudhaaf take initial condition as F1 as initial condition. F1 is 2, F2 is 3. Termoonni jalqabaa lamaan meeqa? 2 fi 3 jechuudha. Kanaaf 2 fi 3 akka initial condition itti fudhannee when we take this as initial condition kana akka initial condition itti fudhannee general formula barbaadu fi dandeenya jechuudha. General formula barbaaduudhaaf akkuma armaan dura Fibonacci sequence general formula Fibonacci sequence barbaaduudhaaf fayyadamne f of n in proportional with r the power of n yoo jennu f of n minus 1 proportional with r the power of n minus 1, f of n minus 2 is proportional with r minus 2 yoo jenne recurrence relation dhaan termoota kana yoo ibsinu recurrence relation dhaan yoo ibsinu f of n in walqixa maal ta'a? f of n minus 1 plus f of n minus 2. Maalifi tokkoon termoota kana yoo laallu termii sadaffaa yoo laallu ida'ama termoota lamaan isa dura jiraniiti. Termii kanas yoo laallu ida'ama termoota lamaan isa dura jiraniiti. Kan isa kanas yoo laallu ida'ama termoota lamaan kanaati. Isa kanas yoo laallu ida'ama termoota isa kanaati. Kanaaf maal jechuu dandeenya? Termiin nnis termii isa ittaanee jiruu fi termii lammaffaa isa ittaanee jiru. Termoota lamaan walitti aananii jiran kan termii amma barbaannu dura jiranii walitti daanee argannaa jechuudha. Kana then assume f of n equal with when we change this proportionality into equality according to this proportionality
r the power of n is equal to r the power of n minus 1 plus r the power of n minus 2 jechuu ni dandeenya jechuudha. Proportionality kanarratti hundoofne. Then divided both sides by r the power of n, r the power of n, r the power of n. Yeroo kana kuni maal ta'a? 1 is equal to r the power of minus 1 plus r the power of minus 2 ta'a jechuudha. Then when we multiply both sides by r square, it becomes r square is equal to kana kanaan yoo baay'isu maal ta'a? r the power of 1 plus r the power of 1 jechuun fi r jechuun tokkuma. Then r square, r the power of minus 2 times r square, r the power of minus 2 times r square is equal to 1 ta'a jechuudha. Maaliifi r the power of minus 2 times r the power of 2 r the power of 0 ta'a. R the power of 0 jechuun immoo 1 dha. Then equation kana r square minus r minus 1 is equal to 0 jechuun dandeenya. Akkuma kana dura value r di barbaanne equation kun quadratic equation dha. Quadratic equation kana quadratic formula itti fayyadamne gatii r argachuu ni dandeenya. Then r is equal to negative of negative 1 jechuun 1 plus or minus 1 minus 4, a means 1, c means minus 1 over 2 times 1, which is equal to 1 plus or minus square root of 5 over 2 ta'a jechuudha. Kanaaf r1 keenya maal ta'a? Ruutiin kun ruutii lama yoo addaan baasnu 1 plus square root of 5 over 2 and r2 is equal to 1 minus square root of 5 over 2 ta'a jechuudha. Then r1 if r2 arganne irra r1 if r2 erga arganne based on the first proportionality f of n, we can change this proportionality into equality by equality constant of proportionality. F of n is equal to a times r1 the power of n plus b times r2 the power of n jechuun ni dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka r1 if bakka r2 gatiiwwan isaan kana buusnee gatii a fi b barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun is equal to a times r1 jechuun 1 plus square root of 5 over 2 the power of n jechaadha plus b times r2 jechuun immoo 1 minus square root of 5 over 2 the power of n jechuudha. Then by using this initial condition, we can find the value of a and b. F of 1 in Kenya initial condition keessatti nu kennameera 2 dha. 2 is equal to maal jenna 1 plus square root of 5 over 2 the power of 1 maalifi f of 1 yoo jennu n in keenya 1 dha jechuudha. The power of 1 jechuun fi akkuma jirutti barreessuun tokkuma times a plus 1 minus square root of 5 over 2 the power of 1 times b jechuudha. F of 2 immoo yoo fudhannu f of 2 gatiin f of 2 nu kennameera. F of 2 is equal to 3 dha. F of 2 is equal to 3 is equal to formula kanatti yoo galchinu formula f of n isa kanatti jechuudha. Formula isa kanatti yoo galchinu f of 2 keenya jechuun a times r1 the power of 2 jechuudha. Kana jechuun 1 plus square root of 5 over 2 square times a plus 1 minus square root of 5 over 2 square times b jechuudha. Kanaaf when we take this as first equation, isa kana immoo second equation yoo jenne gatii a fi b argachuudhaaf we can use elimination methods to equation 1 and 2. 2 is equal to
1 plus square root of 5 over 2a plus 1 minus square root of 5 over 2b, and 3 is equal to 1 plus square root of 5 over 2 square a plus 1 minus square root of 5 over 2 square b. Then value a fi b argachuudhaaf gaa isa kana square yoo goonu maal ta'a? Implies that 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2a plus 1 minus square root of 5 over 2 b ta'a. Inni kun square yoo ta'u garuu 3 is equal to kana square yoo goonu maal ta'a? 1 plus square root of 5 over 2 times 1 plus square root of 5 over 2 yoo waliin baay'isnu 1 times 1 plus 1 times square root of 5 plus square root of 5 plus 5 over 4 ta'a. Kana jechuun 6 plus 2 square root of 5 over 4 dha. Kun immoo maal ta'a? 2 as common factor yoo akkana baasnu 3 plus square root of 5 over 2 dha wal qixa jechuudha. Kanaaf bakkee kana maal jennee fudhanna? 3 plus square root of 5 over 2 a jennee plus kan isa kana immoo maal ta'a? Kuni plus dha. Plus kanas I think okay isa kana dha. Kana square yoo goonu immoo 1 minus square root of 5 over 2 times 1 minus square root of 5 over 2 yoo waliin baay'isnu 1 minus square root of 5 minus square root of 5 minus 5 ta'a. Kuni kanaan yoo baay'atu jechuudha. I mean plus 5 ta'a over 4 ta'a jechuudha. 1 times 1 dha. 1 minus root of 5 plus 5. Kana jechuun immoo maal ta'a? 6 minus 2 square root of 5 over 4. Kun immoo meeqa dhufa? 3 minus root of 5 over 2 ta'a jechuudha. Kanaaf bakkee kanatti kana gadi yoo finnu maal ta'a jechuudha? 3 minus square root of 5 over 2 b ta'a jechuudha. Isa kana akkuma jirutti gara kanatti yoo finnu jechuudha. Kanaaf amma elimination method fayyadamuudhaaf kuni square yoo ta'u kana kenna yoo ta'e negative of kanaatiin yoo baay'isnu equation isa jalqabaa kana 2 times negative jechuudha. Yookiin immoo kana maal gochuu ni dandeenya? Negative of 1 plus square root of 5 over 2 times equation isa jalqabaa kana 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2 a plus 1 minus square root of 5 over 2 b. Termii isa jalqabaa isa lammaffaa immoo equation isa lammaffaa immoo akkuma jirutti yoo fudhanne 3 is equal to 3 plus root of 5 over 2 a plus 3 minus square root of 5 over 2 b jennaa jechuudha. B jennee kana yoo ittiin baay'isnu maal ta'a? Okay, kana yoo waliin baay'isnu negative 2 times 1 plus square root of 5 over 2. Then when we multiply these terms with this one, it becomes is equal to negative put as it is, then 1 plus square root of 5 over 2 times 1 plus square root of 5 over 2, it becomes 3 plus square root of 5 over 2a. Then when we multiply this term with this term, it becomes, take negative as it is, then multiply 1 plus square root of 5 over 2 times 1 minus square root of 2 over 5. That means when we multiply
1 plus square root of 5 over 2 times 1 minus square root of 5 over 2. Yoo waliin baay'isnu maal ta'a? 1 times 1 minus root of 5 plus root of 5 times negative root of 5 minus 5 over 40 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo negative square root of 5 with negative square root of 5 in 0 ta'a. 1 minus 5 in immoo negative 4 over 4 which is equal to negative 1 ta'a jechuudha. Kanaaf minus asitti negative 1 b jirti jechuudha. B jechuun immoo ishee kana. Then equation lammaffaa akkuma jirutti yoo fudhannu immoo 3 is equal to maal ta'a? 3 plus square root of 5 over 2a plus 3 minus square root of 5 over 2b ta'a jechuudha. Then kana 2 kanaan yoo balleessinu negative kana tafa jechuudha. Then kana lamaan yoo walitti idaanu lamaan isaanii equationoota kana lameenuu kanaa fi equationii as jiru kana yoo walitti idaanu maal ta'a? Termoota kana disturbite haa goonu negative as jirtu kana lamaan baddeetti negative 1 minus square root of 5 is equal to plus 3 kana wajjin yoo walitti idaanu jechuudha. Isa kanaaf isa kana yoo walitti idaanu immoo wal fakkaataadha. Lachuu wal fakkaataadha. Kuni positive kun negative waliin badaa jechuudha. Then inni kun immoo maal ta'a? Is equal to jechuudha. Mallattoo wal qixaatiin booda negative of negative 1 jechuun positive dha. B plus isa kana wajjin yoo walitti idaanu 3 minus square root of 5 over 2b kana yoo walitti idaanu maal ta'a? Negative 1 plus 3 jechuun 2 minus root of 5 is equal to b akka common factor itti yoo fudhannu kuni maal ta'a? 1 plus 3 minus root of 5 over 2 b alaan akka common factor dha jechuudha. Then kana booda maal ta'a kuni implies that 2 minus square root of 5 is equal to kana immoo 2 as least common denominator itti yoo fudhannu 2 as jala tokko jira 2 divided by 1 2 times 1 2 plus 3 minus square root of 5 b ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo 2 minus square root of 5 is equal to kana yoo walitti idaan 5 minus square root of 5 over 2 b ta'a jechuudha. Then b argachuudhaaf maal gochuu qabna? Fuggisoo coefficient b kanaan baay'isuu qabna. Gama lachuu jechuudha. Kana yoo baay'isnu maal arganna? Implies that b is equal to kana fuggisoo isaatiin yoo baay'isnu kuni tokko ta'a. Kana immoo 2 minus square root of 5 times fuggisoo kanaa jechuun times 2 over 5 minus square root of 5 kana ta'a. Kana jechuun immoo maal ta'a jechuudha? Kana yoo kanaan baay'isnu 2 times 2 minus root of 5 over 5 minus root of 5 ta'a jechuudha. Gatiin b. Kana jechuun yoo 2 kana irra disturbite goonu maal ta'a jechuudha? 4 minus 2 root of 5 over 5 minus square root of 5 ta'a jechuudha. Kana jechuun gatii b ti. Gatii b erga arganne equationoota lamaan jalqabaa sana equationoota kana keessa yoo barbaanne equation 1 keessa yoo barbaanne immoo equation 2 keessa b yoo buusne gatii a ni arganna jechuudha. Yoo mee gatii equation 1 keessa yoo buusne maal ta'a kan jedhu kana mee laallu. Then by substituting the value of b in equation 1, then 2 is equal to these 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2 times a plus 1 minus square root of 5 over 2 times b.
value of b is here. Kanaaf 4 minus 2 square root of 5 over 5 minus square root of 5 jechuudha. Square root of 5 gatii b ti. Kanaan booda gatii a argachuu ni dandeenya jechuudha. Implies that 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2a plus kana yoo waliin baay'isu maal ta'a? 1 times 4 minus 2 square root of 5 minus 4 square root of 5 plus 2 times 5 ta'a jechuudha. Square root of negative square root of 5 times 2 times square root of 5 in kun negative times negative in positive da 2 times 5 square root of 5 times square root of 5 in mo 5 ta over 2 times 5 minus square root of 5 ta implies that 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2a plus kana yoo walitti daan kanaaf kana yoo walitti daan 14 ta'a 14 hir'isuu kun immoo maal ta'a? 6 ta'a. Irra 2 times 5 minus root of 5 kun immoo maal ta'a? 2 is equal to 1 plus square root of 5 over 2a kana lamaan yoo walitti daanu common factory 2 baasuu fi dandeenya. 2 7 minus 3 square root of 5 over 2 5 minus square root of 5 ida 2 dhaan yoo balleessinu 2 isa kana yoo as ceesisnu minus 7 minus 3 square root of 5 over 5 minus square root of 5 is equal to 1 plus square root of 5 over 2 a jechuu dandeenya jechuudha. A jechuu dandeenya. Kanaan booda kun maal ta'a? Implies that kuni 10 minus 2 root of 5 minus 7 plus 3 root of 5 over 5 minus root of 5 jenna is equal to 1 plus square root of 5 over 2a ta'a jechuudha. A ta'a. Kana yoo walitti funaannu then this implies that kana tarmoota wal fakkaatu yoo walitti funaannu 10 minus 7 maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun 3 negative 2 square root of 5 ida'u 3 square root of 5 immoo maal dhufa? Positive plus root of 5 dhufa. Inni kun yoo walitti idaanu jechuudha. Termii kanaaf termii kana yoo walitti idaanu kana dhufa irra jalli isaa immoo 5 minus square root of 5 wal qixa ta'a tokko ida'u square root of 5 irra 2 times a jechuudha. A argachuudhaaf maal goona? 3 plus square root of 5 over 5 minus square root of 5 times by reciprocal of this number 2 over 1 plus square root of 5 which is equal to a. Maalifi n ankobaatti hafuuf asitti reciprocally lakkoofsa kanaatiin yoo baay'isnu kana jechuun m over n times n over m maal ta'a? 1 ta'a waan ta'eef jechuudha. Is equal to 1 jedhama waan ta'eef lakkoofsa kana reciprocally isaa yookiin fuggisoo isaatiin yoo baay'isnu tokko ta'a tokko baay'isuu a jechuun immoo a dhuma ta'a. Kana yoo waliin baay'isnu maal ta'a? Implies that 6 plus 2 root of 5 over kanneen lamaan immoo yoo waliin baay'isnu 5 times 1 in 5 idha 5 times square root of 5 in 5 square root of 5 kun immoo minus square root of 5 minus 5 ta'a jechuudha. Is equal to a. Kana jechuun immoo which is equal to 6 plus 2 square root of 5 warreen jalaa termii wal fakkaataa yoo walitti funaan 5 minus 5 in 0 dha 5 root of 5 minus kana jechuun immoo 4 root of 5 yoo salphisnu 2 as a common factor yoo baasnu kun maal ta'a? 3 plus root of
5/2 root of 5 ta'a jechuudha. Kana jechuun gatii A keenyaati jechuudha. Kanaaf gatii B's asitti arganneerra, gatii A asitti arganneerra. Kana booda maal gochuu ni dandeenya? Foormulaa kana keessa galchinee general foormulaa keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf general foormulaan keenya f of n maal ta'a? F of n is equal to bakka A keenya gatii kana galchuu ni dandeenya jechuudha. 3 plus square root of 5 over 2 square root of 5 times R1 jechuun 1 plus square root of 5 over 2 the power of n jechuun ni dandeenya jechuudha. Bakka A kun immoo bakka R1 plus bakka B keenya immoo eenyu galchina? Gatii asitti arganne kana galchina jechuudha. 4 minus 2 square root of 5 over 5 minus square root of 5 times R2 jechuun immoo 1 minus square root of 5 1 minus square root of 5 over 2 the power of n ta'a jechuudha. Kanaaf general formulaan keenya kana fakkaata jechuudha. This is general formula for the given sequence. Kana jechuun sequence nu kenname maal jedha listing termiidhaan kan nu kenname 2 3 5 8 30 21 34 jechaa deemaa jechaadha. Kanaaf foormulaa kanatti galchine fakkeenyaaf termiin kun termii meeqaffaa akka ta'e cheekii goone cheek gochuudhaaf jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 termii bakka inni keenya 7 buusnee kana argachuu qabna jechuudha. Scientific calculator fayyadamtanii f of 1 2 3 4 5 6 7 f of 7 keenya yoo fudhanne meeqa nuu kennuu qaba? 34 nuu kennuu qaba jechuudha. Bakka kanatti 3 plus square root of 5 over 2 square root of 5 times 1 plus square root of 5 over 2 the power of 7 jenne plus 4 minus 2 square root of 5 over 5 minus root of 5 times 1 minus square root of 5 over 2 the power of 7 yoo jennu meeqa nuu kennuu qaba? 34 nuu kennuu qaba jechuudha. Kanadha general formulaan sequencii nuu kenname sanii jechaadha. Yookaan immoo gara biraatiin maal jechuun ni dandeenya? General formulaa Fibonacci sequence irraa gatii isaa argachuun formulaa kana argachuun ni danda'ama. Fibonacci sequence general formulaan Fibonacci sequence f of n is equal to 1 over square root of 5 times 1 plus square root of 5 over 2 the power of n plus minus 1 over square root of 5 times 1 minus square root of 5 over 2 the power of n. Kuni general term of Fibonacci ti formula kanarraa kana jechuun general sequence Fibonacci sequence where Fibonacci sequence is expressed or when it described by listing methods 1 1 2 3 5 8 30 21 34 extra kan kuni Fibonacci sequence dha by listing term jechuudha. Termiin nuu kenname immoo kan nuuf kenname kan nuti formulaa kana barbaadaa fi turre immoo maal jedhee nuu kenname? Termiin nuu kenname 2 3 5 8 30 21 34 jecha deema. Fibonacci sequence kana yoo laalle 1 2 3 jecha deema. Kan nuu kenname sequence nuu kenname garuu meeqarraa jalqaba? 2 irraa jalqaba. Kana jechuun Fibonacci sequence keessatti termii meeqaffaadha? Termii sadaffaadha. Kanaaf
general formula sequence kana maal jechuu ni dandeenya? f of n is equal to 1 over square root of 5 times 1 plus square root of 5 over 2 the power of n plus 2 jechuu ni dandeenya. n plus 2 minus 1 over square root of 5 times 1 minus square root of 5 over 2 the power of n plus 2 jennee kaa'uu ni dandeenya. Isa kanaaf general formula kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Or jettanii isa kana or isa kana jechuudha. Or isa kana jechuu ni dandeenya. Maaliif asitti n plus 2 jennee termii jalqabaa argachuudhaaf bakka n 1 yoo ta'u buusne termii jalqabaa bakka n 1 yoo buusne termii jalqabaati. Yoo formulaa kanatti fayyadamu termiin jalqabaa Fibonacci sequence dhaaf. Asitti garuu 1 yoo buusnu 1 plus 2 termii meeqa ta'a? 3 ta'a. Kanaafuu Fibonacci sequence termii meeqaffaarraa jalqabaa? 3ffaarraa jalqaba. Kanaaf tokko yoo buusnu tokko plus 2 jechuun 3 ta'a. Termii 3ffaa Fibonacci sequence irraa waan jalqabuuf n plus 2 jennee formulaa kanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Itti gashitanii cheekii gochuu dandeessu jechuudha. Kana akkaataa kanaan listing termii kana keessanii fakkeenyaaf inni kun formulaa kanatti fayyadamtanii kuni termii 7ffaa yoo ta'e formulaa kanattis fayyadamaati. Termii 7ffaa kana nuu kennaa waan jedhu kana scientific calculator itti fayyadamaa cheekii godhaa. Kanaanis cheekii godhaa jechuudha. Kana fakkaata formulaa lamaan keessattuu n keenya maalidha? An element of natural number and n is start from 1 kana keessattis akkasuma n keenya isa kana keessattis n an element of natural number and n is start from 1 tokkorraa jalqabaa jechuudha.